Some of you have seen the online course that I put online this year called The Age of Sustainable Development. I think it probably has a shelf life of another year or two before it'll need retaping, but it's not bad, and it is 14 weeks, each one divided into 5 short videos, so it's actually 70 short lectures. I wrote a book about it, and I wrote a book alongside it this year, and one of the offers is the book will be a free ebook for everybody that participates in the course. It will start up again in September. I am in the market for a Turkish translation, if there's some way that that can be done, or if you think that that's helpful. If you think it's unnecessary, then it's unnecessary, but if you think it's helpful, that might be worthwhile. The book is being translated into a number of languages already, and it's available for that. So that's a little plug, but not meant to be a personal plug, because that's a kind of thematic course. Yeah, it's a thematic course to give an overview, and I want to make that available. There will be another class starting in the fall that I want to highlight online. It will be 2 semesters. The fall semester will be basic principles of climate change, not at a climatology level, but for public policy level. What are the main themes, the main areas, what is climate science telling us? And then in the spring will be what we're calling the Global Online Climate Negotiation. And the idea there is to open up this global course. Students will be registered as delegates to an international negotiation. And the idea will be that the course itself will negotiate a climate agreement text. And as I mentioned yesterday, I want to say to the world leaders, here's the text. If you can't reach your own agreement, use this one. Hopefully the students at the course can come up with a good text. All of that by definition is free and online, and will start in the fall. Finally, we have a consortium of universities teaching what we call the Masters in Development Practice, or MVP, for universities that would like to augment their sustainable development curriculum, or don't have one but want to make one. The Masters of Development Practice is now a consortium of 35 universities around the world, and we are proselytizers for it. It's a shared curriculum, and it is covering the subjects of both the intellectual subjects of sustainable development and the management subjects as well, how to manage development projects. So those are, I think, the 5 main thematic areas for SDSN Turkey. And always know we're here globally as partner for you. And I've said it a number of times, and I'll just close again by saying that what you're doing is extremely important. This is a wonderful country, and we really want to partner with you and help you to be successful here, and we want you to help us to be successful around the world. Thanks very much. That's a tall order you gave us. Yes, it is. I might just thank you in. We're trying to do our best. It's a good shop. It's a good list. I would say a shopping list. Yes, a to-do list. So we'll be there trying. Size eklemek istediğim bir şey var. Bugün panelde ekleriz. Bundan sonrası için düşündüklerimiz. Biraz sürpriz oldu ama var mı? We are ready to work, to collaborate, but we have time to organize
being a pessimist, you don't need a translator actually. Is among that list, the list on the sort of connecting with the Syrian, Iraqi, Iranian universities and intellectuals would be probably the hardest one that you would. That's very, very difficult, and this is, and geography doesn't solve it. So just being close to it doesn't really solve it. And that among the list, the course, the educational company, that's the easiest one, I think. But just creating that kind of a sort of release network would be very challenging. As I said, it was just an idea and a hope, because we can't do it either. So I just wanted to raise it. We love ideas. Yes. Look at its feasibility. Ben sizlerden bir katkı var bu ona. I think the subject of energy is very important and should be taken on the boat as soon as possible, because Turkey is always embarrassed in these COP meetings, climate change summits. Last year in Warsaw, Turkey was announced as the fossil country of the day, for example. And because of our policy, depending upon natural gas, energy production through natural gas, etc., we cannot give commitments, concrete commitments, and we should be able to give them, because in a Paris meeting, 2015, there will be post-Kyoto agreements, and perhaps countries will gather around some agreement, and Turkey has to make commitments in that as well. We can't really escape from not giving commitments. So perhaps we should start discussing it here in our environment and try to give some advice to the government for next year. Kalkınma Atölyesi ki ulusal bir uluslararası network üyesi. Bir de networklerin nasıl başarısız olduğunu da kısmen araştıran bir çalışma yaptık. Yani neden Türkiye'de networkler başarısız oluyor? Ve biz de gelecekte böyle bir gözlemevi, network adını vermeyip böyle network'ü de içerecek bir gözlemevi kurma çalışması içerisindeyiz. Baktık ki en önemli iki konu ön plana çıktı. Networklerin geçerli programları yok. İkincisi fon ve o fon yönetimiyle ilgili şey çıktı. Şimdi bu yeni network hikayesinde biz 3-4 konu üzerinde görüşlerimi söylemek isterim kısaca. Artı bir de bizi ilgilendiren boyutunu da öğrenmek isterim. Bir, bu üyeler belirlenirken nasıl bir süreç izlenecek network üyeleri? Yani bir belirleme mekanizması, örneğin tüzüğümüze mi bakacaklar, ya da biz üye olabilecek miyiz, tüzük mü olacak, yaptığı işler mi olacak vesaire. Bu çok bizim açımızdan önemli. Yani eğer böyle bir belirlemede uyacaksak biz de ona göre pozisyonumuzu belirleyeceğiz. İki, katılım mekanizması, network katılım mekanizması ve network içerisindeki karar alma süreçleri nasıl işleyecek? Üç, yakın zamanda Hollanda'dan bir organizasyonun network deneyimlerini öğrenmek için kendilerini ziyaret ettik. Onlar bize şunu söyledi, en az 1,5-2 yıl network kuruluş sürecinde profesyonel destek vermeniz gerekiyor dedi. Özellikle bu profesyonel ekibin ve bunun yanı sıra gönüllü yönetiminin, yani Boğaziçi Üniversitesi açısından da önemli bir şey ve gönüllüleri bu sürece mobilize etmek anlamında önemli. Bunlar nasıl kurulacak? Bir öneri olarak da bir de programlar. Yani network'ın programı ne olacak?
Jeff Bey onun biraz çerçevesini çizdi ama tabii bunu biraz oturup daha detaylı konuşmak ve ülke koşullarına göre biraz daha belirlemek lazım. Son olarak bizim diğer networklerden de çıkardığımız deneyimlerle bu network katılımcıları böyle biraz taşın altına elini koyacak şekilde düzenlenmeli ve mümkün olduğunca da fonla da desteklenmeli. Gücü neyse, 10 liraysa 10 lira, 100 bin liraysa 100 bin lira. Ama bir şekilde network'e katılacak olanların finansal olarak da katkı vermesini, veremeyecek olanlar için ayrı bir fon yönetimi belki de oluşturulmasını ama bir fon yönetiminin olması başarıyı ya da işlerin daha iyi yürümesini sağlayacak. Sağ olun. Let me just say a word in the international context. First, membership in the international context is straightforward. The university needs to declare its interest in sustainable development, identify the unit in the university, the responsible individual, and describe the university's activities in this area, and provide the website links and so forth. There's no other responsibility per se. Being part of the network creates a flow of information, participation in these every 3-month meetings of this assembly, and an opportunity to participate in specific activities as they arise. The national network, of course, has to be organized in a more detailed way. I'll leave that to you. But I would just mention two things. Since the Sustainable Development Goals need to be localized, universities in different regions should take on some of the issues of their own region, of course. What does sustainable development mean for our part of the country? So that's an automatic division of labor, because every region is facing different problems, whether it's rural, urban, tourism, agriculture, energy. That's good. That division comes with the geography. Every university has a responsibility of teaching, so this is another part where it's clear what a role of the university is. But generally, there is also some relative expertise of different universities in different subjects. We're very good at this, you're very good at this, we do agriculture, you do urban, and so dividing functionally is a natural kind of thing. Finally, everything in this is being run on a very limited budget. And to move beyond the limited budget requires financial support. And so I would look to the leading businesses in the country, foundations that will get involved, philanthropists, to help on that. This is a practical matter, as well as, of course, science foundations and other ways, more formal channels. There will be, I don't mean informal, but I do mean not the normal academic channels. Müsaadenizle ben de. Çünkü sorduğunuz soru çok önemli. Bu önceden cevap almak için zor mu hocam? Yok, söylediğiniz nokta çok önemli. Çünkü bize bir fırsat veriyor açması. Mesela Jeff'in söylediği, Jeff bunu anlatırken global USDS'deki membership, üniversite üyeliğini anlatırken benim kafamda dedim ki bu acaba Türkiye USDSM Turkey membership'inle karıştırılmasın diyorum, onu açıklamak istiyorum. O bakımdan iyi oldu sorduğunuz var. Şimdi şey açısından da, yani Türkiye'deki network, bu benim çok ilgileniyorum. Ve kariyerimin önemli bir kısmında 2000'li yıldan bugünlere kadar network kurmakla geçirdim. Ve ben bir başarılı örneğini biliyorum. Ama başarılı örneğini sizin de söylediğiniz niçin başarısız oluyorları iyi yapıldığı için başarılı olduğunu da farkındayım.
Eğitim reformu girişiminden bahsediyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Duydunuz mu? Evet, şimdi eğitim reformu girişimi başarılı bir örnek. Şu ana kadar gidiyor ve daha da yürüyecek gibi. Ama nedir bu? Burada elini taşın altına koyan 20 tane vakıf var. Vakıf ve üniversite var. 4 üniversite var. İşte geri kalıyor 16 tane falan da, 16 tane de vakıf kalıyor. Sivil toplum kuruluşu diye. Ve bunlar küçük küçük ellerini taşların altına koyuyorlar. Kimsenin projesi değil. Sabancı Üniversitesi'nin projesi değil. Sabancı Üniversitesi'nin tek verdiği yer IT hizmetleri ve gelen paranın management'ı. O bakımdan çok haklısınız. Bunu ben tekrar etmemin nedeni burada da herkesin benimsemesi için, yani ne yapılmak istendiğini anlatmak için tekrar ediyorum. Buradaki çok önemli bir nokta, benim de kafamda şu anda cevabı tam belirli olmayan üyeler nasıl belirlenecek? Benim bu toplantı için bir yerden teaser dememin nedeni de o. Ya kim gelecek burada, kim bu işte elini taşın altına koymaya hazır? Şunu bir bakalım, görelim, isimleri toplayalım, kontak koyalım, alalım. Yani bugün bunu belirleyecek değiliz ama çok önemli bir şey. O ilgilenen kimselerin bu işlere dahil edilmesi ve kendilerini bu işin bir parçası olarak hissetmeleri. Ona da dikkat edeceğiz ama o sizin söylediğiniz o noktaya şu anda cevap verebilecek değiliz. Ama data toplaması aşamasındayız diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sizler bir şey demek istiyor musunuz? Sorry? Ben çok kişisel olarak bunu söylüyorum. Gerçekten şu noktada benim kafamda da çok bilinmez olduğu için konuşmaya hevesli değilim. Çünkü biraz birlikte kendi aramızda konuşurken, kendi aramızda derken çok katılımcılar, evet, biraz daha vakte ihtiyacım var diyor. O yüzden çok böyle net olmadığım için konuşamıyorum. Sizin söylediğiniz ilk nokta, yani üyeler belirlenirken ne olur? Burada gayet açıklıkla söylüyorum. Zaten networkler... Mike. Tabii, oldu. Yani bu gibi networklerde bunlar bir takım belirsizlikler vardır. RG'de çok gri alanlarda başladı ama belirli soru oldu. Çıktı o. Akademik işbirliği konusunda belli bir deneyim var. Yani şu anda UNSD, Esen, Boğaziçi grubunu oluşturan insanların akademisyen olmalarının nedeniyle akademik işbirliği konusunda belli bir deneyim var ve dolayısıyla üniversitelerle ilişki kurulması noktasında çok fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama yani Ertan Bey'in sorusu veya açtığı konu da daha ziyade üniversite alanı dışındaki bir takım yapılar, vakıflar, dernekler veya enformal yapılar, çevre mücadelesi içerisindeki enformal yapılar. Bunlar hangi kriterlerle belirlenecek ve davet edilecek ve davet edilmeleri durumunda kendilerinden ne beklenecek? Bunun gerçekten bu oluşum içerisinde iyi tartışılması ve anlaşılması gerekiyor. I again have a couple of recommendations on how we should get organized around this initiative and around the solutions. Well, I agree with what you're saying, I hear what you're saying. We need to define, we need to get out of our silos, and we need to think about how we can meet this very exciting topic with a sense of urgency. I'm sorry to say that we don't have too much time for consumption of the thought here. I suggest that we think about change agents. Who can be the change agents for this issue? Let's not only think about academicians, people from business world, head of NGOs, because if you think so, we tend to come up with the same names and we tend to discuss the same things, topics at every platform we attend. And besides change agents, we should definitely leverage the transformational role of the youth.
well, the Occupy movement have proven to us that we should still have hope and that the youth should be leading. So we should definitely include youth here. For the solution initiatives, I suggest that we don't only stick to those 4 boxes, but rather do some scenario simulations. Example, well, there's a coupling of petrol prices with food prices. So how we can decouple them, because it's a very significant issue for Turkey, because any kind of food prices that relates to petroleum price rises might have a similar effect like it has in Syria, in Egypt. So let's concentrate on the scenario effects of each alternatives, try to see the impact and do solutioning around those. İyi günler diliyorum. Çok güzel, çok verimli 2 gün izledik diye düşünüyorum. Arkadaşımızın söylediği gibi çok fazla vaktimizin olduğunu düşünmüyorum. Bunun çok ayaklı bir çalışma olması gerektiğini ve adımların eşit ve planlı şekilde atılması gerektiğine inanıyorum. Stratejik planlama çok önemli. Bir taraftan oluşumun omurgası oluşturulup stratejik planları yapılırken bir taraftan da buna benzer farkındalık çalışmalarının arttırılıp bize gereken paydaşların sayısının arttırılması ve daha fazla kişinin bu oluşumun içine çekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gençlerin, çocukların eğitimi için programların oluşturulması yanında üyelerin ve komitelerin içerisinde de yapılacak stratejik planlar olacaktır ama bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana da tabii bir tek cesur olalım, korkmayalım demekten başka bir şey kalmadı. Gül'ün söylediklerine katılıyorum. Biz bir sosyal girişimcilik platformuyuz, Sürdürülebilir İstanbul ve bu konuda zaten yola çıkmış durumdayız. Partnerleri bu konuda birleştirip ve modellemeleri yapıp network'ü kurmak çok zor değil. Bunu hepimizin bu konuda deneyimleri var. Bence cesur olup yola devam etmeliyiz. Ve hedef kitle olarak zaten Gül'ün söylediği yani gençleri mutlaka katmalıyız. Bundan da korkmamalıyız. Bence yaparız. Emin yapacağız. Zaten optimist olmak mecburiyetiz. Yani you have to set goals and do it. Ben çok teşekkür ederim. Tamam mı? Orada maybe as we're closing, I just wanted to thank everybody Tell me here. when I have to finish. Rana, you. I'm Rana Zincir Celal. I work with the Columbia Global Center in Istanbul, and I would just like to say what a pleasure it's been to be here the last 2 days and to feel all of the energy and all of the excitement and also all of the great ideas and input from those who are here right now and also from many others who we've heard from over the last few months and over the last few days who can't be here in the room right now. So we're ready to continue to offer support to connect the Earth Institute and the SDSN to Turkey, to Boğaziçi University, who we've been working with not only on the SDSN but also on many other educational initiatives together, and to many other universities. So thank you very much. Thank you, Professor Sachs, for being here, and Mr. Nergidar for being such a wonderful chair, and also all of the panelists, and of course Evin, who has really done a remarkable job these last few months. So we're ready to offer support. And please don't forget the student assistants. Bir ayağa kalktı da görsün. Thanks to our facilitators and the panels. Only Gül is not here today. Okay. Thank you so much for everything, and to the administration of the university.
It has been great to work with you. Evan, do I have permission to end it, or should we go on? We don't have any more questions. All right. Any questions? Any comments? Wishes? Any contributions? Pledges to the No, can I actually just request this particular UN to put pressure on the government on those issues, because frankly, as you've been hearing for the last 2 days, we have the plan, we know what to do. It's just that it's been very hard to go through and work with this. I know this is not a political organization, but it's the international pressure perhaps that this government can respond and start putting that on the agenda. I think they're right. Some of the other things. So that would be my political ending to this. All governments will face a responsibility because there will be global goals and there will be annual reporting, there will be data, and there will be national efforts to achieve those goals everywhere. I don't want to say, by the way, and I don't want to also cause any offense, but I don't want to say we know what to do. Because in general, while we may know directions, this is complicated. Nothing that we're really after has an easy answer. And I don't mean to, not meaning to contradict so sharply, because you're expressing no doubts and frustration that we know which direction to go, and sometimes we're not going in that direction. But I do think that the details matter here. If you look at the energy system choices that countries face, this is not a simple question. Not at all. And experts disagree. Things need to be worked out in detail. Questions like nuclear power are not straightforward questions, in my view. Of course, how they apply in this country, that's a matter for a lot of discussion. But all of these questions, I believe, require detailed, careful discussion and thinking. And that's what I want us to offer. This isn't a campaign banner, because those have their own pluses and they have their own minuses, and it's also not something I even believe in internationally, because this is an international effort to fight your battle. This is really something different. The idea here is to bring knowledge to bear on complicated issues and hope that that adds to the solutions. It's not sufficient. This isn't political party, it's not political activism, and so on. But it is knowledge activism. That's what I want. So if there are obvious answers, they will show up in the analysis. Boy, there's only one thing to do. That's great when those problems exist. But often it's rather complicated what to do. And that's where I think we come into our unique possibility of reasoning, discussion, data analysis, debate, brainstorming, putting numbers on the page. And I believe most governments in the world can't really do that work in many of these areas right now, because these challenges are not just political, but complicated. And so I want to make sure that expert opinion, whether it's in academia or in the business sector or in civil society sector, is brought to the table for honest discussion and brainstorming. That's not so simple always. It's not simple in any country to do that. But it's the spirit of what I hope we're emphasizing, which is that we want to think deeply, to produce data, evidence, and use that as the way to move forward.
And so I just want to say that's why it's an academic base, because I think that that's really an important part of the spirit of it. İzniniz olursa ben UNSDSM Turkey ekibi adına buraya gelen hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Lütfen bunu bir çalışma toplantısı olarak kabul edin. Burada çözümler bulmak ve konuşmak için bir araya gelmedik. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde, aylarda yapacağız beraber. Eğer 2 gün içinde de tanışma fırsatı bulmadığınız arkadaşlarınız varsa aramızda lütfen gelin, kapımız açık. Burada bir ofisimiz var, telefon numaramız, e-mail adresimiz. Zaten hepimiz sonra bir şekilde paylaşacağız sizlerle. Yeniden çok teşekkürler bütün katkılarınız için. Sağ olun. Bundan başka var mı? Bunu alabilir miyim?